Για περισσότερο από 50 χρόνια όλος ο κόσμος έχει κυριευθεί από παράξενες ιστορίες για επαφές με εξωγήινους. He saw a spaceship. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι επισκέπτες είναι γεγονός και όχι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ισχυρίζονται ότι μια μυστική συνωμοσία του κράτους αποκρύβει την αλήθεια από τους ανθρώπους. We have the government lying really from day one. The government knows more than they're letting on. Στο σημερινό επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να εξιχνιάσουμε τις πιο μυστηριώδεις θεάσεις ATIA στη Βρετανία. Μήπως ο Αμερικανικός στρατός συγκάλυψε μια επαφή με υπτάμενο δίσκο σε βρετανικό έδαφος? Anybody that was a witness was told to treat it as top secret. Είναι αλήθεια ότι οι εξωγήινοι επιτέθηκαν σε έναν άνδρα σε δάσος της Σκωτίας? The marks that you're looking at could have been made by something not of this world. Βρετανοί επιστήμονες ήρθαν σε επικοινωνία με κάποιον εξωγήινο πολιτισμό? The Rosetta mission is a military reconnaissance mission. The comet has what seem to be structures on it that look intelligently made. Είναι αλήθεια ότι η Βρετανική κυβέρνηση κατέστρεψε αδιάψευστα στοιχεία για ύπαρξη ATIA? The best way to kill the story is to make sure no one has the picture. Do you believe in flying saucers? Επί 70 χρόνια και πλέον ακούμε συνέχεια προσωπικές μαρτυρίες για παράξενες εικόνες και στενές επαφές με ό,τι υποτίθεται μοιάζει με διαστημόπλιο ή εξωγήινα πλάσματα από το υπερπέραν. He was able to move sideways, do manoeuvres that no aircraft in this country could do them sort of manoeuvres. The object was likened unto a cross. I believe the UFO phenomena and the crop circles are totally connected. Άραγε έχουμε βιώσει κάποια πραγματική επαφή με πλάσματα από άλλον πλανήτη? Astronomers and scientists who specialize in this area do believe that statistically speaking, there must be not just life elsewhere in the universe, but intelligent life. Για ορισμένους τα αποδεικτικά στοιχεία από όλα τα μέρη του πλανήτη συνηγορούν σε ένα μόνο συμπέρασμα. Οι εξωγήινοι είναι εδώ. No question in my mind. Alien visitors are monitoring the whole darn planet. Ο Στάντον Φρίντμαν ερευνά επί 50 χρόνια και πλέον συναντήσεις με ATIA. Όχι μόνο πιστεύει ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί ήδη τη Γη, αλλά ισχυρίζεται ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν συνομωτήσει για να συγκαλύψουν αυτήν την αλήθεια. There's a whole secret world out there, top secret world. The need to know is what's crucial here, and very few people have a need to know for the most classified stuff. Ο Φρίντμαν και άλλα άτομα ισχυρίζονται πως πίσω από την πλάτη μας μυστικές υπηρεσίες του στρατού μελετούν τα ATIA για να μάθουν περισσότερα από την ανεπτυγμένη τεχνολογία τους. They make wonderful weapons delivery and defense systems. Extraordinary maneuverability, the ability to hover, to move straight up, straight down, right angle turns, all this. Boy, what a great bomber that would make. Ωστόσο, παρά αυτήν την υποτιθέμενη μυστικότητα, υπάρχουν αναρρύθμιτα ντοκουμέντα για στενές επαφές τρίτου τύπου. Μία από τις πιο διάσημες που παραθέτουν οι συνωμοσιολόγοι συνέβη εδώ, στην Αγγλία. Anybody that was a witness was told to treat it as top secret. Το 1980 ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν στο απόγειό του. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών είχε υπό τον έλεγχό της πολλά στρατιωτικά αεροδρόμια στην Αγγλία.
2 από αυτά βρίσκονταν στο δάσος Ράντλεχαμ, στο Σάφολκ. Εδώ λοιπόν συνέβη η μεγαλύτερη συγκάλυψη σχετικά με εξωγήινες επαφές. Ήταν βράδυ 26 Δεκεμβρίου του 1980. Στις 3 τα ξημερώματα στην αεροπορική βάση Woodbridge είδαν ένα περίεργο φως στον ουρανό να πέφτει μέσα στο δάσος Ρέντλεχαμ. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Ο 25χρονος λοχείας Jim Penniston πήγε με μια ομάδα να ερευνήσει το θέμα. Νόμιζαν ότι επρόκειτο για κάποια συντριβή αεροσκάφους. Ωστόσο, αυτό που νομίζει πως ανακάλυψε άλλαξε για πάντα τη ζωή του. I went in one person and left another. It went against everything I believed in. And what could be true, what could be possible. Η ομάδα κινήθηκε προς το φως όπου πίστευαν ότι ήταν το σημείο συντριβής. As we entered the tree line, there was a flashlight. I mean, a huge flashlight. It was bright bluish white. Καθώς το φως άρχισε να εξαφανίζεται, ο λοχείας Πένιστον ισχυρίζεται πως είδε κάτι από το υπερπέραν. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι το κράτος συνομωτεί για να συγκαλύψει την αλήθεια σχετικά με εμφανίσεις ATIA. Ένα απίστευτο περιστατικό που λέγεται ότι αποσιωπήθηκε συνέβη στην Αγγλία, όταν ο Αμερικανός λοχείας Jim Penniston της πολεμικής αεροπορίας ερευνούσε την εμφάνιση κάποιων περίεργων φώτων στο δάσος Ρέντλεχαμ. I wasn't sure what I was seeing. I had my mind set that it was an aircraft crash, and there was no crash. I could start seeing a structured craft, and it was a triangular craft that was sitting in the forest floor, and it looked like black glass. When I pushed it, it was solid. It was warm. There was some type of markings on it. There was glyphs on it that were something I'd never seen before. There was another flash of light coming out of it. And then it started to lift off the forest floor, move a little bit through these trees. It momentarily hovered there, did a slight turn, and was gone in a blink of an eye. And I looked, it had moved another 100 yards away. We pursued it, we could never quite catch up with it. Αφού δεν κατάφεραν να το πιάσουν, οι στρατιώτες επέστρεψαν στη βάση. Με το φόβο μήπως φανεί γελίος, ο Πένιστον δεν αποκάλυψε αυτό που είδε. Ανέφερε μόνο ότι είδε κάποια φώτα αγνώστου ταυτότητας. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι από την ομάδα του άρχισαν να διαδίδουν διάφορες φήμες στη βάση. Έπειτα από 2 βράδια, φωτεινές ακτίνες φάνηκαν και πάλι. Αυτήν τη φορά, μία μονάδα με περισσότερους άνδρες πήγε για έρευνα. Αρχηγός τους ήταν ο διοικητής της στρατιωτικής βάσης συνταγματάρχης Alt. Στο σημείο που είχε δει ο Πένιστον το άγνωστο αντικείμενο, οι άνδρες εντόπισαν κάποια χνάρια στο έδαφος και κατέγραψαν αφύσικα υψηλές τιμές ακτινοβολίας. Τότε και εκείνοι είδαν φωτεινές ακτίνες. Ο συνταγματάρχης μαγνητοφώνησε όλα όσα συνέβησαν. Straight ahead, in between the tree, there it is again. We see strange strobe-like flashes to the rather sporadic, but there's definitely something, some kind of phenomenon. We're seeing strange lights in the sky. There it is. Hey, I see it too. What is it? We don't know, sir. There's something very, very strange. It's coming this way. It is definitely coming this way. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. Όταν τελικά τα φώτα χάθηκαν, ο Alt επέστρεψε στη βάση. Έστειλε μία αναφορά στους ανωτέρους του με πλήρη περιγραφή. I have a lieutenant colonel, deputy base commander, who now acknowledges and validates the first night. It's no longer just me telling the story. He experienced something that he couldn't explain either. Μετά την αναφορά του συνταγματάρχη, κλήθηκε ο λοχείας Πένιστον να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τη δική του εμπειρία στους επιθεωρητές της κυβέρνησης. Η αντίδρασή τους ήταν απροσδόκητη. Σύμφωνα με τον Πένιστον, του ζήτησαν να πει μια ψεύτικη ιστορία, αποσιωπώντας την αλήθεια.
I said, it's not accurate. And they said, this is an open investigation by the Office of Special Investigation. You are required to go ahead and use this as the cover story to anybody that asks about this. Σε εκείνο το σημείο, ο Πένιστον ισχυρίζεται πως ξαφνικά όλα πήραν πολύ διαφορετική στροφή. Οι πράκτορες τον άρκωσαν για να τον κάνουν να ξεχάσει το όλο περιστατικό, αιτιολογώντας έτσι γιατί δεν είχε μιλήσει τόσα χρόνια. I can understand their need for that. I can understand it. I don't agree with it, the methods. Sodium pentothal was used, and it was really bad. I mean, bad. Ο Λοχίας Πένιστον ισχυρίζεται ότι μόλις πριν από μερικά χρόνια επανήλθε στη μνήμη του εκείνο το συμβάν. Τόσο εκείνος όσο και ο συνταγματάρχης Αλτ υποστηρίζουν πως όσα συνέβησαν στο δάσος Ρέντλχαμ έγιναν αντικείμενο συγκάλυψης από την Αμερικανική κυβέρνηση. Colonel Hall, he says that these things were extraterrestrial, that the government knows about it, and that there's some super secret organization that's keeping tabs of all this stuff, and that the British and American governments are both involved in covering it up. Γιατί τα ATIA επέλεξαν το δάσος Ρέντλχαμ? Γιατί ο στρατός προσπάθησε να το συγκαλύψει? Οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται ότι όλα αυτά σχετίζονται με τα πυρηνικά όπλα. Δεν είναι τυχαίο, όπως λένε, ότι οι εμφανίσεις ATIA σημειώθηκαν μετά την έναρξη της πυρηνικής εποχής. Από τη ματιά των εξωγήινων, η ανθρωπότητα είχε πια ενηλικιωθεί. At the end of World War II, it was perfectly clear that soon these idiot Earthlings would be able to go out there and bother them with nuclear technology. Λέγεται ότι κατά τη δεκαετία του 80 πυρηνικά όπλα στρατιωτικής σημασίας φυλάσσονταν με μυστικότητα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία, όπως αυτές που βρίσκονταν στο δάσος Ρέντλχαμ. Ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. The twin bases of Bentwaters and Woodbridge were two of the most strategically important military establishments in the entire NATO military alliance. I can neither confirm nor deny the presence of nuclear weapons at Bentwaters or Woodbridge. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι το αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο ήρθε να κατασκοπεύσει εκείνα τα όπλα. Ο ίδιος ο συνταγματάρχης Αλτ δηλώνει ότι οι ακτίνες φωτός έπεσαν πάνω στην αποθήκη όπου λέγεται ότι φυλάσσονταν τα πυρηνικά. When you've got nuclear weapons, I would think aliens would want to know what was going on here. Οι συνωμοσιολόγοι τονίζουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Αμερικανικός στρατός είχε κρατήσει κρυφό το περιστατικό στο δάσος Ρέντλχαμ επί μία διετία. Η ιστορία έγινε πρωτοσέλιδο στον τύπο μόλις το 1983, όταν το υπηρεσιακό έγγραφο του συνταγματάρχη Αλτ έγινε αντικείμενο αιτήματος για ελεύθερη πληροφόρηση, αναγκάζοντας την ηγεσία του στρατού να το εμφανίσει. Ωστόσο, για τους πιο λογικούς, στο δάσος Ρέντλχαμ δεν υπήρχε στενή επαφή τρίτου τύπου. Δίνουν μια απλή εξήγηση για τα παράξενα φώτα. Ένας φάρος. Πιο συγκεκριμένα, ο φάρος Orford Ness που βρίσκεται στην ακτή, πολύ κοντά στο δάσος. If you're standing in Rendlesham Forest in the right position, you can actually see the lighthouse sticking out. I've seen it. It's perfectly visible from where Colonel Holt was at the time he was making the recording. Ο φάρος αναβοσβήνει ανά 5 δευτερόλεπτα, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε υπτάμενος δίσκος. You play Colonel Holt's recording and you can hear him and you can actually time it against the flashes. There it goes again. Now, he didn't describe in his tape recording seeing a UFO and a lighthouse. He described seeing a UFO. He doesn't mention the lighthouse at any point in that recording. So him saying years later he couldn't possibly have got the two mixed up, I'm sorry, does not cut any ice with me. Oh, they want to say it's a lighthouse, they can. I don't care. It was a structured craft. It was on the ground. That is what they're trying to hide.
Πολλοί αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του Πένιστον ότι είδε ένα υπτάμενο αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας και ότι τον είχαν ναρκώσει. Διότι όλες αυτές οι σημαντικές αποκαλύψεις υπόθηκαν από τον ίδιο αρκετά χρόνια μετά το περιστατικό. None of that was mentioned in 1981. The right way of looking at it is to say, those people making those claims, let's see your evidence. Where is your evidence? There isn't any, just stories. And those stories become bigger and bigger and bigger and more elaborate every year. Λένε ότι υπήρχε κι άλλος λόγος που συγκαλύφθηκε από το στρατό αυτή η υποτιθέμενη εξωγήινη επαφή. Εάν πυρηνικά όπλα φυλάσσονταν μυστικά στις βάσεις, οι αρχές θα φρόντιζαν να καλύψουν κάθε περιστατικό που θα γεννούσε αμφιβολίες πάνω σε θέματα αμυντικής ασφάλειας και προστασίας των βάσεων αυτών. The idea that the government is covering up something it's embarrassed about is a lot less interesting than it's covering up something that it's frightened about. But the former, of course, is much more likely to be the case. Κατά πόσο ο Αμερικανικός στρατός προσπαθούσε να κρύψει σημαντικά μυστικά παραμένει άγνωστο έως και σήμερα. Ωστόσο, γνωρίζουμε όλοι, και αυτό είναι γεγονός, ότι εδώ και δεκαετίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού διεξάγονται μυστικές μελέτες γύρω από υπτάμενα αντικείμενα αγνώστου ταυτότητας. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, Βρετανία και Αμερική δημιούργησαν ειδικές υπηρεσίες έρευνας και μελέτης για εμφανίσεις υπτάμενων αντικειμένων αγνώστου ταυτότητας. Ο Νικ Pope εργαζόταν στην υπηρεσία του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας για τα ATIA. The central purpose of the UFO project was to ascertain whether or not any of these sightings constituted a threat to the defense of the UK. In other words, we looked at this strictly as a defense and national security issue. Βρετανικές και αμερικανικές αρχές φοβούνταν ότι τα υπτάμενα αυτά αντικείμενα ήταν στην πραγματικότητα εχθρικά σοβιετικά αεροσκάφη. Concerns about particularly what reconnaissance and bomber aircraft the Soviet Union possessed was really a huge question. So these sightings of UFOs, people were thinking maybe the Soviets have made a quantum leap. Η Βρετανική υπηρεσία για ATIA διερευνούσε επί δεκαετίες χιλιάδες αναφορές για θεάσεις. Ώσπου το 2009 τα αρχεία τους δημοσιοποιήθηκαν τελικά. Ποια ήταν η επίσημη εκδοχή? Ότι ποτέ δεν βρέθηκαν αποδείξεις για εξωγήινους. Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Κάποιες θεάσεις δεν εξηγήθηκαν ποτέ. Around 80% of the sightings could be explained satisfactorily as misidentifications. Another 15%, really there was insufficient data to come to a firm conclusion, leaving 5% unknown. Πολλοί ειδικοί σε ATIA υποστηρίζουν ότι η αλήθεια για αυτό το 5% είναι γνωστό επί δεκαετίες και ότι οι υψηλόβαθμα στελέχη του Βρετανικού στρατού συγκαλύπτουν κάθε επαφή με εξωγήινους. I don't believe for a minute that England has released all of their files. That's the kicker here, the difference between secret and top secret, for example. I do believe that maybe the government knows more than they're letting on. That's with UFO sightings in Britain as a whole. I do believe they've got a lot more to answer for. Ο Μάλκομ Ρόμπινσον ερευνά θεάσεις υπτάμενων δίσκων εδώ και 30 χρόνια. Πιστεύει ότι η απουσία κάποιων περιστατικών από τα επίσημα αρχεία συνάδουν σε μια συνεχή συνωμοσιολογία. Μια τέτοια επαφή τρίτου τύπου συνέβη το 1979 στο δάσος Ντέχμοντ, κοντά στην πόλη Λίβινγκστον της Σκωτίας. Ο Ρόμπερτ Τέιλορ ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από εξωγήινα όντα μέρα μεσημέρι. It was on the morning of November 9th, 1979 that Robert Taylor was walking down this forestry path behind me. And as he walked down this path, he came to this clearing. And as he stood there, he was absolutely gobsmacked by what he saw. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, λίγο πάνω από το έδαφος θεωρείται ένας υπτάμενος δίσκος.
He was absolutely transfixed. He's never seen anything like this before. He was absolutely astonished. And he noticed that parts of the object dematerialized and solidified again. And just then, what resembled 2 Second World War sea mines descended from beneath this object and started rolling across the grass towards him. They stopped and they projected these rod-like projections towards both of his hips and pulled him. And at that point, he lost consciousness. Το Νοέμβριο του 1979 ο 60χρονος Ρόμπερτ Τέιλορ, καθώς πεπατούσε στο δάσος κοντά στο Λίβινγκστον της Σκωτίας, το τελευταίο που περίμενε να δει ήταν ένας υπτάμενος δίσκος. Ό,τι κι αν ήταν αυτό που συνάντησε, ισχυρίστηκε ότι του επιτέθηκε, αφήνοντάς τον λιπόθυμο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Τέιλορ, όταν συνήλθε, δεν υπήρχε πουθενά κανένας υπτάμενος δίσκος. Όμως, ισχυρίστηκε ότι η ατμόσφαιρα γύρω του ήταν αποπνικτική. Ζαλισμένος, επέστρεψε σπίτι του και κάλεσε την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν σπίτι του, τον βρήκαν με μόλοπες και σκισμένα ρούχα. It's gone down in history, this case, as being the only example of a police investigation into a suspicious attack by a UFO on an individual. Ο Ρόμπερτ Τέιλορ ήταν ο μόνος μάρτυρας των γεγονότων που περιέγραψε. Ωστόσο, ήταν μια αξιόπιστη μαρτυρία. Everybody who's investigated the case says Bob Taylor himself was a very credible witness. He didn't try to make money out of the case. He was very phlegmatic about it and didn't seem particularly perturbed or excited about it. And he was not somebody who was known for making up stories or making incredible claims. He believed, and he always to his dying day, he believed that he saw a spaceship. For want of a better word. In fact, that's the words he used. He saw a spaceship. Αντίθετα από άλλες αναφορές για ATIA, η μαρτυρία του Τέιλορ στηριζόταν και σε σωματικές αποδείξεις. Όταν η αστυνομία επισκέφθηκε το ξέφωτο που είχε υποδείξει ο Τέιλορ ότι δέχθηκε την επίθεση, ανακάλυψαν παράξενα ίχνη στο χώμα. On examining the area, I found 2 track marks in approximately 40 holes in the ground. Since then, I've photographed the holes. You can actually see the trade marks which correspond to the marks here. This is the area in question where Robert Taylor said he saw that this fantastic object. This area here, we have over 40 holes in the grass. And in the middle of this sloping field at the time were these track-like marks. Really baffling stuff, because there was no tracks actually running to the clearing or running away from it. With the testimony of Robert Taylor, with these spiky balls that descended from beneath this object and rolled across the grass, perhaps it was those devices may have made these indentations, these marks in the grass. Οι φωτογραφίες της αστυνομίας και τα σχέδια δεν είναι τα μόνα αποδεικτικά στοιχεία από εκείνο το περιστατικό. What I'm holding here is the actual trousers that Robert Taylor wore on that eventful morning, and they clearly show the rips on the trousers here. We have quite a substantial rip on the right leg of the trouser, and also if we turn the trousers round to this side, on the left leg, we have quite a more substantial tear, as we can see here. The testimony was that these rips were made by these sea mine devices. It fell from beneath the object that Robert Taylor saw on that eventful morning. The marks that you're looking at could have been made by something not of this world. They found evidence that something had attached itself to his trousers, almost like having almost tried to lift him up and made rips in the side of the trousers, and these were found in the forensic lab. Ωστόσο, στο τέλος, παρά τους αυτόπτες μάρτυρες και τα αποδεικτικά στοιχεία, η αστυνομική έρευνα διεκόπη. Όταν οι κυβερνητικοί φάκελοι για τα ATIA δημοσιοποιήθηκαν το 2009, δεν υπήρχε πουθενά καταγεγραμμένο αρχείο για την υπόθεση Taylor.
Ο Μάλκομ Ρόμπινσον θεωρεί πως αυτό και μόνο αποτελεί απόδειξη εμφανούς συγκάλυψης για αυτό που συνέβη στο δάσος Ντέντμοντ. It's my belief that the government were aware of this case, that it was on their radar, it was on their agenda. It's my contention that they undertook their own investigation. This was major. I believe that we are dealing with a very real, a very tangible alien presence here on planet Earth. It sounds fantastic, but just because something sounds and looks ridiculous, we shouldn't laugh at it. Η υπόθεση του Τέιλορ θεωρείται μία από τις πιο μυστηριώδεις συναντήσεις που έγιναν ποτέ στη Βρετανία με υπτάμενο δίσκο. Ωστόσο, οι πιο λογικοί πιστεύουν ότι υπάρχει μία πιο τετριμένη εξήγηση για αυτήν την υποτιθέμενη επαφή. My personal experience of these things is that in almost all cases one tends to find that it's either a hoax or something's happened in somebody's brain. Η θεωρία είναι ότι εκείνη την ημέρα στο δάσος ο Ρόμπερτ Τέιλορ έπαθε μία κρίση επιληψίας. One of the common symptoms of an epileptic attack is people seeing a ball of light rushing towards them or suddenly losing consciousness, and the smell that Robert Taylor said he smelled, this horrible choking smell, that's the sort of thing you would expect from somebody having a seizure. Κι όμως, αν ο Ρόμπερτ Τέιλορ έπαθε κρίση επιληψίας, δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τα ίχνη στο ξέφωτο ή τα σκισίματα στο παντελόνι του. Η υπόθεση παραμένει ακόμη ανοιχτή για την αστυνομία και τα σενάρια συνωμοσίας συνεχίζονται. Το περιστατικό του Τέιλορ και εκείνο στο δάσος Ρέντλχαμ δεν είναι τα μόνα, όπως ισχυρίζονται οι συνωμοσιολόγοι, που συγκαλύπτονται από το κράτος. Πολλοί ισχυρίζονται ότι μια συγκεκριμένη εμφάνιση ATIA που βρίσκεται στα Βρετανικά αρχεία υποδεικνύει σκόπιμη καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων σε βρετανικό έδαφος. The best way to kill the story is to make sure no one has the picture. Σύμφωνα με τα αρχεία, τον Αύγουστο του 1990, δύο πεζοπόροι διέσχιζαν τα Highlands της Σκωτίας κοντά στο Καλβάιν, βόρεια του Πιτλόχρη. Ξαφνικά είδαν κάτι απίστευτο. Είχαν την τύχη να τραβήξουν μια ανεπανάληπτη φωτογραφία. Αμέσως τα δύο άτομα επικοινώνησαν με δημοσιογράφους της εφημερίδας Daily Record. Αφού τους έδειξαν τις φωτογραφίες τους, οι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να παραδώσουν φωτογραφίες και φιλμ στο Υπουργείο Άμυνας. Το ειδικό τμήμα του Υπουργείου υποστηρίζει ότι προέβη αμέσως σε ανάλυση τους από τους καλύτερους ειδικούς. The Defence Intelligence Staff sent these images to JARIC, that's the Joint Air Reconnaissance and Intelligence Centre. Now this is the UK's military centre of expertise when it comes to imagery analysis. Οι ειδικοί αναγνώρισαν ένα μικρό αεροσκάφος jet στο πίσω μέρος της εικόνας. Όμως το μεγάλο αεροσκάφος σε σχήμα διαμαντιού που ήταν σε πρώτο πλάνο δεν ταυτοποιήθηκε. These intelligence personnel come to the conclusion that these photographs are real, it's a solid craft, and no one has the faintest idea what it is. Εκείνη την εποχή ο Νικ Πόου, που ήταν το πιο νεαρό μέλος της υπηρεσίας του Υπουργείου για ATIA, θυμάται τι του είπε ένας από τους πιο έμπειρους της υπηρεσίας. He started gesticulating and he said, well, we know it's not the Americans, and he pointed his finger that way, and he flipped it the other way and he said, it's not the Russians, and he said, and that only leaves, and he did that. And my boss looked at his finger and looked up at the ceiling, and we all just looked at each other and nothing further was said. I mean, there were certainly people in the MOD who were prepared to think the unthinkable.
and say, yeah, maybe, just maybe, it could be extraterrestrial. Πίσω από το γραφείο του Nick Pope, η φωτογραφία εκείνη κρεμόταν σε περίοπτη θέση. People would come into our section, they would see this thing and say, what the heck is that? And we'd tell the story. It's the best UFO photo we ever received. Ξαφνικά τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Σύμφωνα με τον Nick Pope, τότε ξεκίνησε μια εσωτερική συγκάλυψη. One day, my head of division came in and he removed it. I don't know whether it was sent somewhere else for safekeeping or someone else on his behalf put it through the shredder. But whatever happened, when the MOD opened its UFO files, questions were asked about that picture and the answer was, well, we don't know, it's gone. Παράλληλα, εξαφανίστηκαν κι άλλες αποδείξεις για την ύπαρξη αυτής της φωτογραφίας. Η εφημερίδα Daily Record δεν τη δημοσίευσε ποτέ. Μέχρι σήμερα οι δημοσιογράφοι αρνούνται την ύπαρξή της. Now to me, if you've been given a photograph like that, what a fantastic scoop. I just thought, why was it that the Scottish Daily Record didn't publish these photographs? And I spoke to all the chief reporters who were around at that time. They knew all the people who were there back to 1990. None of them could remember the story at all. I can only assume intelligence specialists in the Ministry of Defence convinced the paper not to run this, maybe through use of a D-notice, but maybe through some other means, and for whatever reason, the paper complied with this request and the story was dropped. Χωρίς τους δημοσιογράφους, οι δύο οδηπόροι δεν μπορούσαν να εντοπιστούν. Ποτέ δεν μάθαμε ποιοι ήταν. Ό,τι υπάρχει σήμερα στα αρχεία από τις φωτογραφίες εκείνες είναι μερικά μαυρό-άσπρα σκίτσα. Η αρχική φωτογραφία έχει εξαφανιστεί χωρίς κανένα ίχνος. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό υποδεικνύει μία συγκάλυψη. Well, if it was an extraterrestrial craft, and it's a big story for the governments, not only of the UK, but any government, to openly put their hand up and admit that we are dealing with a recognisable alien technology presence here surrounding planet Earth. In this sort of situation, it really is the case that a picture paints 1,000 words. The best way to kill the story is to make sure no one has the picture. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για συνωμοσία? Κάτι που να είναι άσχετο με τους εξωγήινους? Well, I think this is one of those rare occasions where there actually is a conspiracy of sort, though maybe it's not quite the conspiracy that people think it is. Πράγματι, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ο Αμερικανικός στρατός είχε πολλά μυστικά. Όπως η τεχνολογία των αεροσκαφών Stealth και Spy, που οδήγησαν στην κατασκευή των πολεμικών F-117 και των βομβαρδιστικών B-2. Φήμες ότι οι Αμερικανοί εργάζονταν πάνω σε ένα ακόμα πιο εξελιγμένο τύπο κατασκοπευτικού αεροσκάφους κυκλοφορούσαν κάποιους μήνες πριν από το περιστατικό στη Σκωτία. A lot of stuff on TV and radio about this new hypersonic aircraft that the Americans were supposed to be testing, codenamed Aurora, which was supposed to be diamond-shaped, and it was supposed to be the next generation of stealth aircraft after the F-117 and the B-2 bomber. Πολλοί πιστεύουν ότι το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, μόλον ότι δεν γνώριζε για την επιχείρηση Aurora, ίσως πήρε την πρωτοβουλία να προστατεύσει το μυστικό αυτό. They'd not got any confirmation that this was flying in British airspace, but they suspected it might be. So to them, this was potentially, a picture of a top-secret aircraft. So you can imagine there would be a lot of sort of, this is not something we want to say much about. Η επιθυμία προστασίας τεχνολογικού μυστικού ίσως επεξηγεί την εξαφάνιση όλων των φωτογραφιών από το περιστατικό στη Σκωτία. The inherent secrecy of the government and the military has led to a situation where people think we do have a spaceship hidden in an Air Force hangar somewhere. If we did have a spaceship hidden, I'm afraid they didn't tell me. Ωστόσο, όσοι πιστεύουν σε εξωγήινους δεν έχουν πιστεί ακόμα.
ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση τώρα συγκαλύπτει διαστημικά θέματα, όπως ένα πρόσφατο διαστημικό πρόγραμμα που θα τους φέρει κοντά με εξωγήινους. It was pretty obvious straight away that there were structures on there, and there was even a UFO hovering just above the surface, about the size of a family car. Χάρη στις εξελίξεις στη ρομποτική, η εξερεύνηση του διαστήματος εισήλθε σε μια νέα εποχή. Μη επανδρομένα οχήματα πρωτοστατούν σήμερα στην εξερεύνηση του ηλιακού μας συστήματος. Ωστόσο, κάποιοι πιστεύουν ότι οι διαστημικές αποστολές κρύβουν κάποιον άλλον σκοπό. Η τελευταία διαστημική αποστολή που θεωρείται ότι καλύπτεται από σενάριο συνωμοσίας είναι η Ευρωπαϊκή Διαστημική Αποστολή Ροζέτα. 2014 leaves one name written in space, Rosetta. A scientific experiment, 20 years in the making, and so far it's worked perfectly. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εκθιάζει την αποστολή Ροζέτα ως καθαρά επιστημονικής φύσεως. Ένα δεκαετές ταξίδι, διασχίζοντας εκατομμύρια μίλια στο διάστημα για την παρακολούθηση του μακρινού κομήτη 67P. Rosetta's images and measurements are helping scientists to learn more about the role of comets in the evolution of the solar system. Όμως κάποιοι πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι προπέτασμα καπνού. Ο Τζο White είναι διευθυντής του διαδικτυακού τηλεοπτικού σταθμού ATIA, ειδικού σε ATIA. Τον Αύγουστο του 2014 έλαβε ένα μυστηριώδες μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. I actually read it out to my wife. She instantly recognized it as sounding very official and authentic as well, because the wording is done in a very sort of military way. Ο ανώνυμος συντάκτης του μηνύματος έλεγε ότι ήταν υπάλληλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και ότι η αποστολή Ροζέτα ήταν απλά μια συγκάλυψη. Do not think for one moment that the space agency would suddenly decide to spend billions of dollars to build and send a spacecraft on a 12-year journey to simply take close-up images of a randomly picked out comet floating through space. Το μήνυμα υποστήριζε ότι ο πραγματικός στόχος της αποστολής ήταν ένα στρατιωτικό πρόγραμμα ώστε να γίνει επαφή με εξωγήινους. Καταθέτει ότι πριν από δεκαετίες ένα μυστηριώδες ραδιοφωνικό σήμα είχε ληφθεί από τον μακρινό κομήτη 67P. My understanding of it is that one of our deep space satellites or probes may have picked up this signal as far back as 20 years ago. Οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα μήνυμα από νοήμωνα εξωγήινα όντα. This signal is actually musical and contains some sort of intelligent structure which could possibly be decoded. This mission was never really about just randomly landing on a comet 350 million miles away. It was actually and is a military reconnaissance mission. Οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται ότι η Ροζέτα έχει ένα συγκεκριμένο ραντεβού με εξωγήινους που έστειλαν αυτό το σήμα. Ο Τζο πιστεύει ότι η απόδειξη κρύβεται πίσω από τις φωτογραφίες που στέλνει τώρα η Ροζέτα πίσω στη Γη. It's a large rock, it's 4.5 kilometers long, and it has what seem to be structures on it that look intelligently made. And there is even a UFO hovering just above the surface with a shadow underneath it, about the size of a family car. There's a tower also, which looks like a communications tower. In fact, it looks very much like a lighthouse. It sticks straight up like this. I think that ESA know exactly what this is, and this is exactly why we went there in the first place. And I think that the email stating as such is bang on the money, because everything that person said in the email has turned out to be true. Πολλοί όμως αμφισβητούν αυτήν τη συνωμοσία.
If you look at the conspiracy theory version of this, what they're saying is that the entire mission has been put together over a 20-year period to investigate this one comet, and it's simply not true. It was actually supposed to investigate a completely different comet. Καθώς η εκτόξευση καθυστέρησε, η Ροζέτα αρχικά είχε προορισμό τον κομήτη 46P. Ο κομήτης 47P ήταν ένας εναλλακτικός στόχος. Το επιχείρημα επομένως ότι η Ροζέτα ήταν μια πολύ δαπανηρή αποστολή ως επιστημονική, φυσικά δεν ευσταθεί. A lot is made about the expense of this mission. It was £1 billion mission. £1 billion is nothing, essentially, in the budgets of these types of missions. It's the cost of 4 jumbo jets. If you look at it from that point of view, this is not a very exotic or well-funded mission. Οι επιστήμονες έχουν μία ακόμα πιο λογική εξήγηση για το μουσικό σήμα. Αυτό που ηχογραφήθηκε πρόσφατα από τη διαστημική συσκευή Φίλε, προσεγγίζοντας τον κομήτη, δημιουργήθηκε από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπάρχουν γύρω του. Ωστόσο, τι σημαίνουν τα κτίρια στην επιφάνεια του κομήτη? Οι δυσπιστίες παραμένουν. There is a psychological phenomenon called pareidolia, where a human being looks at a random pattern, whatever it is, dots, smudges, whatever, and you see patterns in that, because we are all programmed to find patterns in randomness. And people are looking at landscapes, and because they believe in aliens and they believe in UFOs, and they're seeing random objects as alien faces and flying saucers and evidence of technology, etc. It's pareidolia. That's what it is. Συνεπώς, πρέπει να πιστεύουμε στην ύπαρξη εξωγήινης επαφής. Υπάρχει άραγε κάποια απόδειξη ότι συντελείται παγκόσμια συνωμοσία για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια? Ή μήπως υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για την αιμονή αυτής της ιδέας στην κοινή συνείδηση? Οι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι η συγκάλυψη γύρω από τους εξωγήινους όντως υπάρχει, διότι αγγίζει μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. The universe is such a very, very, very large place that it is entirely possible for intelligences to exist elsewhere and even be high technology intelligences, but the vast spaces that separate it, marooned from each other, if not permanently marooned. That is very difficult for a lot of people to accept. So therefore they have to believe that contact is not just possible, it must have happened. And if it must have happened, there must be a cover-up. And again, you see the inevitable logical steps in conspiracy thinking. It was angels hundreds of years ago, it's aliens now, another few hundred years it'll be something else. People want to think there are creatures out there that are intelligent, that are interested in us, that want to stop us from destroying ourselves with atomic weapons, and nothing I can say will convince them otherwise, and people will constantly look for evidence of those things and find it. Όσοι πιστεύουν σε εξωγήινους δεν αποθαρρύνονται από αυτά τα επιχειρήματα. Για αυτούς η αναζήτηση της αλήθειας ακόμη συνεχίζεται. I can't imagine anybody in the government wanting to admit, oh, by the way, we haven't been telling you the truth for all these years. We have the government lying really from day one. They lied about it and got away with it. Whether the ESA agree to mention this to the public or not is up to them. But if they don't do something fairly soon, they're going to look increasingly more out of touch with what researchers are finding and what the public are seeing. The volume of evidence that has been gathered from all continents of this planet is simply overwhelming. I honestly believe I wouldn't be sitting here today if I didn't believe we are dealing with a real, honest-to-goodness phenomena. Ανεξάρτητα αν αυτές οι θεάσεις παραμένουν ανεξήγητες, τα πάντα είναι πιθανά. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα, ίσως, απλά ίσως, υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Μετάφραση Αθηνά Θεοφανίδου, αφήγηση Βασίλειος Παπαδόπουλος, τεχνική επιμέλεια Σόνια Νικολοθανάση, μίξη ήχου Θωμάς Μάνδαλος. ΕΡΤ 2016.